So today our topic is the cardiac cycle. Cardiac cycle. Cardiac cycle. We know very well. We consider the cardiac means heart. Okay. So the heart can show the beats or heartbeat. So heart can show heartbeat. It means it can get contract and it can get relaxed. Okay. So our chambers present in our heart that will get into contract and it will get into relax mode. Okay. So one contraction and one relaxation of a ventricle and the atria is known as a cardiac cycle. So cardiac cycle means one contraction and relaxation of the atria and ventricle. That is known as a cardiac cycle. Very important. So it means we can observe our heartbeat with the help of stethoscope. When very generally we can observe in hospitals, doctors can use the stethoscope for the observation of the heartbeat. It means our heart can pump the blood in the manner of contraction and relaxation. అంటే ఇక్కడ ఏవి కాన్స్ట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి, ఏవి రిలాక్స్ అవుతున్నాయి అంటే ఇట్ ఇస్ అ సీక్వెన్షియల్ ప్యాటర్న్. అంటే ఆర్టరీస్ ఒకసారి కాన్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి, వెంట్రికల్స్ ఒకసారి కాన్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి, తర్వాత ఆరికల్స్ వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అవ్వడం మనం గమనించవచ్చు. So we can observe how the heart can showing this contraction and relaxation. Contraction is known as a systole. Relax is known as a diastole. One systole and one diastole of the ventricle arteria or ventricle is known as a cardiac cycle. Okay. So are you understand up to here? Yes, sir. So now, so if you imagine heart is in rest or in relaxed position. Relaxed position, it means or relaxed position, it means blood can come from the body through caval vein into the right atria, లేదా right atrium, లేదా right auricle, and pulmonary vein can collect oxygenated blood from the lungs. So it means in resting phase, if you think heart is in a relaxed position, relaxed in state, automatically this caval vein or superior inferior vena cava both can club together form a caval vein. So these can collect deoxygenated blood from the body to right atrium or right auricle, and from the lungs oxygenated blood comes from the lungs to the left atrium. Okay. So that is the situation. How that in relaxation stage, so how that blood is collecting by the heart chambers or auricles. So now it means caval vein collect deoxygenated blood to the right auricle or right atrium. Okay. So then pulmonary vein can get or collect oxygenated blood from the lungs to
lungs to left auricle. This is the condition now. In this time, in step 2, the auricles can contract. Auricle can contract. So, the first step is known as a auricular contraction. Auricular contraction. Auricular contraction or దీన్ని auricular systole అని కూడా పిలవచ్చు. Okay, so auricular contraction. What will happen if auricles get contract? So automatically blood can move towards the right ventricle and right auricle to right ventricle, and then left ventricle to left auricle. Okay. So left auricle to left ventricle. Okay. So there is no backflow because of here also valves are there. Here we can observe pulmonary valve. Here we can observe semilunar valve. So it cannot allow backflow. That's why automatically when the auricles get contract, these will contract, automatically blood moves downwards. It means ventricle loki veladam jarugutundi. So now it means right auricle to right auricle to right ventricle and left ventricle when the time of auricular contraction. Now in next third step, in this time when the blood came from the auricles, so automatically ventricular contraction will start here. Ventricular contraction will start here. So it means this portion will get into the contract. It will start contraction. So it means ventricular contraction or ventricular passing. So heart is in relaxed position. So caval vein collect deoxygenated blood from the body to right auricle. Body to right auricle. And lungs to pulmonary vein can collect oxygenated blood from lungs to left auricle. Next one, second stage, auricular contraction, and also it is known as a auricular systole. In that time we will collect right auricle can pump the blood to right ventricle and left auricle can pump the blood to left ventricle. Okay, so next third stage, in the stage of 3 ventricular contraction will get start here. It means so the blood will pump towards when the ventricles gets contracted, so automatically blood can pump into the right ventricle to pulmonary artery. Okay, so one direction, and then left ventricle to aorta or systematic aorta. In that time when the ventricles get contracted, automatically the blood try to move towards backward. అది ఏం చేస్తుందంటే బ్లడ్ ఒక్కసారిగా వెంట్రికల్ కాన్స్ట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ వెనక్కి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అలా వెళ్ళడానికి ట్రై చేసినప్పుడు లబ్ అనే సౌండ్ వస్తుంది, పెద్దగా వినిపిస్తుంది, లబ్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈస్
forcefully touches the walls of the bicuspid valve and tricuspid valve. Are you understand? Yes, sir. So in that time, automatically ventricles slowly it will start relaxation. It will start relaxation. So automatically after the completion of the ventricular contraction, auricles and ventricles both together get into relax suddenly. Both chambers, upper and lower chambers, get relaxes. It means it can show the diastole. In that time automatically blood comes from the caval vein and pulmonary vein. So in that time we can get the sound of dub, lub dub. Are you understand? The sound of lub dub is known as a heartbeat. Okay, so don't forget, very simple. So ventricular contraction, in the time of ventricular contraction, blood from right ventricle to right ventricle to pulmonary artery, and then left ventricle to aorta. It means systematic aorta. Are you get it? Yes, sir. So in that time we can get the sound of lub because of the backflow is prevented by the walls of the right and left chambers. Okay, it means tricuspid valve and bicuspid valve. So next, fourth one, auricles plus ventricles get into relax. It means it can show the diastole, which we know known as a diastole. In that time, so automatically caval vein can collect blood from the body, deoxygenated blood from the body. Pulmonary vein can collect oxygenated blood from the lungs. So when that blood came to the chambers of the auricle, we can get the sound of dub sound. So that loud dub sound we known as a heartbeat. Are you understand? Yes, sir. Any doubt? No, sir. So first, when you thought that heart is in relaxed position, so we will get in this manner. Next stage, auricular contraction we can observe it or it also known as a auricular systole. Next one, ventricular contraction or ventricular systole. And fourth one, auricular and ventricular relaxation. It means auricular and ventricular diastole. In that time we can collect that sound of dub. Okay, so if you observe how much of time will get for the one cardiac cycle or ventricular auricular ventricular contraction. So 0.8 seconds. 0.8 seconds. Are you understand? Yes, sir. Whole process will complete in the time of 0.8 seconds. Duration of 0.8 seconds. So auricular contraction ki ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 0.11 to 0.14 seconds. And ventricular contraction ki 0.27 to 0.35 seconds of time will get for that ventricular contraction. అంటే ఎంత తక్కువ టైమో మీరు అర్థం చేసుకోండి. అర్థమైందా? సో హోల్ ప్రాసెస్ 0.8 సెకండ్లో జరిగిపోతుంది. సో అదే ఆరిక్యులర్ కాన్స్ట్రాక్షన్ అయితే 0.11 to 0.14 సెకండ్స్. సో వెంట్రికులర్ కాన్స్ట్రాక్షన్ అయితే
0.27 to 0.35 seconds. 35 seconds. Okay. See once again. So this is the cardiac cycle. If you observe relaxed position, all the chambers in relaxed position. So caval vein can collect deoxygenated blood from the body to right auricle, and pulmonary vein can collect oxygenated blood from lungs to left auricle. So next second step is known as a auricular contraction or auricular systole. Auricular systole. So in that time duration is 0.11 to 0.14 seconds. So here what happens? Right auricle to right ventricle, the deoxygenated blood moves from the right auricle to right ventricle and left auricle to left ventricle. So next, ventricular contraction. This is also known as a ventricular systole. Ventricular systole. So here what happens? Auricles get relaxed. Okay, auricles అనేటివి మన కాన్స్ట్రాక్షన్ జరుగుంటాయి, అవి కొద్దిగా రిలాక్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి when the time of ventricular contraction. In that time what happens here? Right ventricle blood moves from the right ventricle to pulmonary artery. It means which blood it is? Very good. Deoxygenated blood. So left ventricle to systematic aorta, that is oxygenated blood. Very important. So next, finally the auricles and ventricles get relaxed. It means diastole position. Auricular, ventricular, relax. Okay. So in that time we can get that sound of dub. In the ventricular contraction we can get the sound of lub. Are you understand up to here? So whole process can take in the time of 0.8 seconds. Okay. So this is a cardiac cycle. This is a cardiac cycle of our heart. Are you understand? Yes, sir. See the table. Different type of organisms లో హార్ట్ బీట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, వాటిలో జరిగే కార్డియాక్ సైకిల్ అనేది ఎలా ఉంటుందో మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో బ్లూ వేల్ మనకు తెలుసు, భూమి మీద ఉన్న అతి పెద్ద జీవరాశుల్లో బ్లూ వేల్ కూడా ఒకటి, అతి పెద్దది బ్లూ వేలే. ఓకేనా. సో బ్లూ వేల్ అనేది దాదాపు ఎన్ని కేజెస్ ఉంటుందంటే నియర్లీ 1,50,000. ఓకే. నెక్స్ట్ వాటి యొక్క హార్ట్ యొక్క వెయిట్ 750 kgs. జస్ట్ ఇమాజిన్ 750 kgs అంటే ఎంత ఉంటుంది అనేది. అంత పెద్ద హార్ట్ కొట్టుకోవాలి అంటే 7 times per minute మనం చూడొచ్చు, కేవలం 7 times. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఎలిఫెంట్. భూమి మీద నేల పైన బ్రతికేటటువంటి టెరిస్ట్రియల్ అనిమల్స్ లో ఎలిఫెంట్ పెద్దది. భూమి అంతట్లో బ్లూ వేల్ పెద్దది అనుకుంటే, మనకు భూమి పైన అంటే టెరిస్ట్రియల్ గా చూసినప్పుడు ఎలిఫెంట్ పెద్దది. ఎంత బరువు ఉంటుందంటే నియర్లీ 3,000 kgs ఉంటుంది. దాని యొక్క హార్ట్ యొక్క వెయిట్ 12 to 21 kgs ఉంటుంది. హార్ట్ బీట్స్ పర్ మినిట్ 46 times కొట్టుకోవడం చూడొచ్చు. అర్థమైందా? తర్వాత నార్మల్ వీఆర్ మెన్, మన యొక్క మనుషులు కానీ గమనించినట్లయితే 60 to 70 kgs ఉంటారు. 300 grams ఆఫ్ హార్ట్ ఉంటుంది, లైక్ అవర్ ఫీస్ట్. ఓకేనా. 300 grams ఉంటుంది. 76 times 72 to 76 times అనేది హార్ట్ బీట్ అనేది మనం గమనించవచ్చు. అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ కోల్టెట్ బర్డ్ అనమాట, చాలా చిన్న బర్డ్. సో ఇది 8 grams ఉంటుంది. 8 grams అంటే యూ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ మచ్ ఆఫ్ వెయిట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే. 8 grams ఉంటుంది. దాని యొక్క ఇదేంటంటే 0.15 grams ఆఫ్ హార్ట్ వెయిట్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ దాన్ని ఎన్నిసార్లు కొట్టుకుంటుందంటే నియర్లీ 1200 times per minute, అంటే కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్.